can we rise for the national anthem? Thank you very much. One thing that is good, we've got volunteers. Next time, once you delay with the national anthem, they will take over. Very quickly, let me introduce the delegations. We are from the National Assembly, the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy. On my left, far left, is Honorable Madogwe. Next to her is Honorable Zungula. Next to him is Honorable Ligov. Next to me is Honorable Mahlaule. On my right, we have Honorable Jafta. Next to him is Honorable Malinga. Next to Honorable Malinga is Honorable Volmarans. Endibuchaza ke into kubana siphuma phaa kulandle owisomthetho abayibiza ngento kubana yi-National Assembly, siyikomiti ezinzibiwa phantsi namandla. Ndichazile ke ukuqala ekuqaleni Honorable uMadokwe ukuyoma ekugqibeleni ngapha ngasekunene Honorable Volmarans. Uzoyichaza ke utata uMahlaule ukusuka ngoku apha aseqhubeka nomcimbi uba sibekwa yintoni apha, kubaluleke kangakanani ukuba khona kwethu apha, and then uyadoyitoya ngoku. So I was saying he's going to Honorable Mahlaule from now outline the purpose of us being here as a portfolio committee, and then continue until we come to close. Mahlaule. The chair is launching me.
The chair is Sahlulele Luzipo. He did not even introduce himself. Usihlalo ke wale committee ngumnumzana uSahlulele Luzipo ongakanga sichaze kodwa yena ngokwakhe. Like it was said, my name is Mika Mahlaule. Njengoko besitshilo ke mina ngokwamahlawule. We want to thank you for making time to bless us. Sifuna ukunibulela ngoba nithe nasiwonga ngobukho benu. I don't know who is who there. We may have a mayor, we may have a speaker, but all protocol observed. Andinalwazi ke ukuba sinabani nabani napha phakathi mhlawumbe senoba khona usodolophu okanye usomlomo weparlamente kodwa ke ndingashwankathela ke ngumbuliso nithi nqanga nentsiba zayo. Ordinarily, when we arrive in a place, we recognize kings and chiefs. Ngokwesiqhelo xa sifika endaweni siyazihlonipha iinkosi neekumkani zaloo ndawo sikuyo. I do not know who is a chief and a king now here. Ngokuba ndimi kule ndawo ke kange ndaziswe ke uba ngaba mhlambi sinayo inkosi okanye ikumkani ekhoyo. But all protocol observed. Kungoko ke nsithi nqanga nentsiba zayo. So we are a committee of parliament. Parliament constitutes two houses. One is the National Assembly, the other one is the National Council of Provinces. Siyikomiti yaseparlamente, iparlamente ke yenziwa zizindlu zimbini. Eyokuqala yindlu yowisomthetho yesizwe ebizwa ngoba i-National Assembly. Eyesibini libhunga lesizwe lamaphondo elibizwa ngoba i-NCOP. We are having participation that seeks to want to source your views on what is called a petroleum, it's actually called Upstream Petroleum Development Bill. Apha size ke ngephulo lokuza ebantwini apho sizofuna khona izimvo zenu ngokomthetho oyelwayo obizwa ngoba i-Upstream Petroleum Resources. We ordinarily don't want to really influence your views. Ayingomnqweno wethu ke ukuthi mayibe sithi abanikhokelayo bayizimvo zenu mazithini na. But we do want to guide. Kodwa ke into esinoyenza nje kukunikhokelela nje endleleni ekumele bakuhanjwa yona. On how you must proceed, because we are of the understanding that there are people who came to you and explained what the bill is all about. Sinikhokelela nje ukuba sizawuqhuba njani na kuba sikholela ukuthi bamele bakhona abantu abazileyo kuni abazonichazela ukuba ke lo mthetho oyilwayo size ngawo umalunga nantoni na. So there is no wrong or right view that you're going to express. What you express is right. Xa silapha sizophulaphula izimvo zenu uba nina nicebisa ntoni na makuqulwathwe ntoni okanye makufakelwe ntoni na kulo mthetho oyelwayo kungekho zimbono zilungileyo nezingalunganga umntu makathethe izimvo zakhe ngokuhlobo lusentliziyweni yakhe. Only an insult that is not right. Into ke esizawuthi ke yengalunganga kukuthukana nje kuphela phela kwento engazulunga kukusebenzisa izithuko. But a view is always right, and we would want you to express it. Kodwa ke uluvo lwakho unelungelo lokulibhekisa ngolu hlobo ufuna ulibhekisa ngalo ngaphandle kokusebenzisa izithuko. So we are here to source your views, and we would want you to feel free. I can see it's not a full house, but the committee has decided that we must come to Buffalo City and source your views, because you are part of the constituency that is going to be affected by this bill.
Size apha ngozophulaphula izimvu zenu, ewe siyabona indlu ayigcwelanga, kodwa ke siyikomiti sithathe isigqibo soba masibe siqhuba lo mzuzu ukuze sizofumana izimvu zenu kuba iBuffalo City ibe yenye yeenqila esizibona zibalulekile ukuba izimvu zazo ziphulaphulwe xa kuqulunqwa lo mthetho siwuphetheyo. It's also important that we understand whether you understand why you are here. So we are not going to tell you why you are here because we understand that you are told to be here and it has been explained why you must be here. So in your views, we will be able to deduct your understanding. Kubalulekile ukuthi sikwazi ukuba kutheni ulapha kodwa ke siqinisekile ukuthi londo ke ayibalekanga ngaphezulu koba ulapha wena. Kodwa siyakholwa ukuthi sizathu ba mawube lapha ngenxa ntoba uxelelo ulapha wasichazelwa nesizathu. Kubalulekile ukuthi ke ukuthi kulo zimvu uzawusinika zona ikhona noko sinethemba ikhona into esawuthi siyichole kwizimvu wena sixhobisa ngazo. Often enough, people take chances to speak about other things except the bill that we are here for. And we don't stop anyone to speak about whatever they feel they must speak about because it's part of what we do. We are an arm of the state that must account and must hold people accountable. Amaxesha amaninzi abantu bazibona bethutheka kanye bevukelwa kukuphakamisa izinto ezingezizo ezinxulumene nalo mthetho oyilwayo size ngawo mhlawumbe afake izikhalazo ngezinto ezithile sibe thina sizele umthetho lo uyilwayo. Kodwa ke naxa kunjalo asinqandi mntu xa sephakamile wathetha kuba kaloku naye thi singumlenze karhulumente ekufanelekile ubaphulaphule abantu. That is a warning to say if you have something else to say it, but I wouldn't encourage it because I would want you to talk about the Upstream Petroleum bill, but I won't stop you. Kulungile ungayithetha lonto ufuna uyibhekisa kodwa ke uncede ungaphumi emxholweni uba silapha ngozumamela izimvo zakho ngokumalunga nalo mthetho wepetroleum. Without wasting time, I would want people to speak to the bill and make their submissions. These white chairs that are here, if you raise your hand, I will say number 1, you sit on the first chair. If you're number 2, and then, so that you speak. I have patience. I can take number 1 to number 50. So feel free to say what you want to say. We are here for you and nothing else. Kungoko ke sisithi ke size apha ngozothatha izimvo zenu elixesha le loba sinelinike nina ukuba ngaba umuntu unendawo afuna uyibhekisa uyawuphakamisa isandla xa sikuphawula kuba singalazi igama lakho mhlawumbe sakunika inombolo sithi ngu1 wena usho ukuthi ke kwezi zitulo zimhlophe ezilapha phakathi uyawufika uhlale kwesa situlo sokuqala basikunika inamba lesibini uyawuhlala kwesa situlo sesibini sina kuthatha noba zifikile kuma-50 kodwa ke into ebalulekileyo sinomonde thetha ke lento isenhliziyweni yakho utsho ukuthi ucebisa ntoni na ekufuneke iqulathiwe ke kulo mthetho. Ordinarily, the first round is a bit difficult because people are not sure of what they want to say, but I'm going to ask for hands. Ngokwesiqhelo abantu xa kumjikelo uqala badla ngudideka kuba bengakaqiniseki ukuba yiphi okanye yintoni ilindelwe ukuba mababe bayayithetha kodwa ke zawucela ke umjikelo uqala wabantu abafuna ubhekisa ebenza igalelo kulo mthetho ilwayo baphakamisa izandla. I'm happy if no one wants to speak, but I would want people to speak. Ndingayivuya ke xa kukho umuntu ongafuna uthetha kodwa kumnqweno wami ukuthi noko masilive ilizwi lenu nithetha kuwo kulo mthetho. Can I see hands of people who want to speak? Izandla zabantu abafuna ubhekisa. My sister, you'll be 1. Sisu ngokuqala number 1. My brother, you'll be 2. Wena bhuti My ngowesibini. brother, you'll be 3. Na ungowesithathu You will be wena. 4. Ngowesine. You will be 5. The Wesihlanu. white cap will be 6. Lo nikepe emhlophe utata uyawuba ngumuntu wesithandathu. You will be 7. Wesixhenxe wena. Is there any other person who wants to speak? Ukhona omnye umuntu osafuna uthetha. We will have the second bite because I know what they are going to say will trigger
some of the views that you want to express. Feel free. I normally would want you to be time conscious, but I will not stop you for any reason. Unless you are out of order, I will stop you. If you go more than what I can patiently wait for in terms of time, I will stop you, but I don't have intentions to stop anyone when they are speaking. You must express your views to the fullest. Ngumjikelo uqala lo sise uphinde senze omnye umjikelo uncede ke uthethe ngokukhululekileyo ayizonjongo zethu umisa nabani na ufuna ubhekisa izimvo zakhe kuthetha ngokukhululekileyo ukhuphele ndisenhliziyweni yakho kodwa ukhumbule ukuthi kusekho nalo usemva kwakho naye isafuneka ebe ixesha lothetha ayingomnqweno ukuthi umuntu masimthindele xa ethetha ngaphandleni kuba umuntu uphume emxholweni. Enkosi. Before you start, there is a view that I raised about, I don't know whether there's a mayor, there's a speaker, there's a chief whip, there's what, from the municipality. It's very important that we know who is here, councillor or whatever. Ndike ndatsho ndathi ngelishwa andinalwazi uba ngubani okhoyo noba usodolophu okanye usomlomo okanye ukhona uceba okhoyo ngase siyaziswe loo nto uba ngabe ikhona. So that we are not accused of undermining the leadership at a local level. Ukwenzela ingabe ngathi asihloniphanga inkokheli zalapha ekuhlaleni. Can you proceed, please? Thank you. Qala igama lakho. Mandibulise wonke umuntu lapha ngaphambili, ndibulise ne-attendees. Igama lam ndinguzukiswa, ifani ngunoyakhe, ndiphuma eWard 46, ndiyalidisha kumbutho we-EFF. I'm Zukiswa Noyake. Greetings to everybody from Ward 46. I'm a leader there from the organization of the EFF. Mna andihambisani nale bill. Ndiyayikhaba kakhulu. Kuba isafana nakuqala akukho lutshintsho. I personally do not support the bill. I strongly object it because it's similar to the previous ones because there's no change with regard to the economy. Ukusuka apho ndiyacela izambiwa kunye nepetrol zibe phansi kukarhulumente. Ndicebisa ngalo mazwi. Enkosi. And from there, I want to request that the minerals and the petrol should be under the control of the government. Thank you. Okay, enkosi. Manibulise kuwe chairperson nesigqiba sakho apho ngaphambili. Igama lam nguSibongile kaAloni. Ndiphuma kulo masipala uMbaxa weBuffalo City kula ward eWard 46. Ndingummi walapha. Greetings to the chairperson and the delegation. My name is Sibongile Aloni. My name is Sibongile Aloni from the metropolitan, the Buffalo City Metropolitan Municipality, from Ward 46. Again, I totally reject this bill. And the reason why I'm rejecting it is because the first reason is that we don't want any legislation, separate legislation from this one of MPRDA. We believe this MPRDA Act 28 of 2002 is still proper. We just need to fix some few things on it. Because what I have noticed when I did read it, but what I have noticed is that it does not redress the imbalances of the past, which is the people who were previously disadvantaged. That is my query about it. And we hope, and I reject any legislation that will be created, because what is going to happen, we are going to experience the same situation in South Africa where they will have a Minister of Petroleum. Again, I'm totally rejecting this section in this paper that I've got here.
which is 2.7, that is clause 31 of the bill. That says 31, that says provides for 10% interest participation by black person in petroleum rights on a commercial terms. This is not the economic redress. Inhlekisa kuthi as a South Africans. It makes us as a laughing stock as South Africans. I think we need at least to make 50% because this BEE thing does not assist the South Africans. We still have many questions because at the end of the day, the people that are going to benefit this 10% are the people who are already politically connected. So that is the why I say at least let's make 50% of black people, at least a participant on this bill. Again, I totally reject clause 34. That says the state participation must be 20%, still in as a South Africans. Because I still strongly believe that the state must be custodian of these minerals, the petroleum and our resources. How the state is going to maintain its citizens if they say the state must participate just only 20%, must play 20% participation? That is totally wrong. And I say on the bill, let's put that at least there must be a state company which is going to oversee, which is going to control everything in South Africa, transport-wise, everything. Because the very same people that we allow to own our resources or to have big percentage or to share in these resources, those are the people that are running away for the tax. They ignore the tax and the government is doing nothing about that. We've got companies like Total and Shell, even BP, that are doing nothing for South Africans. They don't even pay tax and the government doesn't have proper measures to control that. There is clause 35 that says, that provides for the development of upstream petroleum resources to the advance of national development imperatives. That one, if you read and go down at the bottom, it's a laughing stock too, because it clearly shows that the state doesn't have any control on these resources and our minerals together with our petroleums. So I say the state must be the custodian of our minerals, petroleum and resources. And what is going to happen after that? This will in turn resource the high levels of poverty and consequently of jobless, better salaries and working conditions in minerals, because the state-owned minerals will increase the mining wage and improve compliance with the Occupational Health and Safety Act. Abantu bayithu bayafa is mine, and the government is doing nothing about that. Our people are dying in their mines. There is this act which is called Skills Development Act, which was issued in 1998. If you go to that, the companies are not giving skills to any South Africans. They don't skills to any South Africans. Our South Africans are still illiterate. So I still stand to say, please, the government must be in control of everything. The government must take all the responsibility to our minerals. Thank you so much. Manbulise apha ngaphakathi endlini.
Igama lami ndingandile wakwamaphisa. Ndi public participant. Ndinxibe i-cap ezininzi kwi-social movements. Before ndiye kwi-BL, mandiqale kule ndawo ithi My name is Andile Mapisa. I'm a public participant wearing many caps from the social movements. Greetings to the chairperson, and before going to the bill, I want to start here. ndinewari uthethe ngendlu engagcwalanga uqala kwakho uthetha ndizibuza umbuzo ingaba abantu kuzawugcwala njani kuthi ithi ipalamente ize ebantwini kodwa xa ndijonga ngasemva akugcwelanga apha endlini kwindawo endiphuma kuyo khange ndive i-loud hailwa kuba kuzabakho le public hearing namhlanje. I am concerned because you touched the issue of the house that is not full. How can it be full or not be full when parliament is brought to the people, then you find the attendance is so poor? But the area where I'm staying, I know for sure there was no announcement made through the public hailer as it normally used to happen. Ngoku apha eParliamente izothetha nge-Upstream Petroleum resources. Abantu bakuthi kwindawo esiphuma kuzo kwi-poor communities abayazi kwale language kubo kunzima uba mathini uba mabayazi. The only language abayaziyo is poverty, is substance abuse. Now ezi zinto abazazi ncakasane abanye bezile apha bazazi ngeli xesha bezayo ngoku. Yes, you came here to address us on the Upstream Petroleum Resource Development Bill, but our people don't understand even the language of this bill. The only language they understand is poverty, abuse, and so forth. So how will you expect them to make a positive input on this bill? Because the only thing that they heard about this bill is what was explained just right as they are here today. Ukuza kwibhili mna ndithi before kwelami icala as a public participant ne-member ye-social movement which is Nyanda National Land Movement sithi le bill makuqalwe kwenziwe a proper consultation before ibe kanti sibalapha and iyathathwa isilani uyapasiswa le bill yenziwa i-act. I say as a member of the social movement and the public participant that this bill, before we can make anything about it or before it is passed or get our input, let there be proper consultation be done to us so that we understand. Okokugqibela sinengxaki ye-climate change. Ingaba le okugrunjwa kwe-oil ingaba izasibeka phi thina njengoba namhlanje sifese nalento ye-climate catastrophe. Okay, Nkosi. We have a problem of climate change. Now my concern is the drilling of oil, for example. Where will that put us? How will it affect our current situation of the climate catastrophe? Molweni, igama lami ndikuXolela Zanzi. Greetings, my name is Kolela Zanzi. Ndihlala apha eBCM Ward 16. I'm staying at BCM at the Ward 16. Ndingabanye ke abantu abatsha abafuna uba active apha ekuhlaleni. I'm one of the young people who wants to be active in the community. Mna umbuzo wami uzibamde nje kukuba concerned about environment basically. I won't be long, but my input is that I'm concerned about the environment in this bill. Mandithi kokuqala ndiyahambisana nale bill. Firstly, let me state it categorically that I support the bill. Kwindawo yoba izawuzisa imisebenzi abantu bakuthi abaphangeli. Because it will
contribute in the job creation because our people are unemployed. But asinayishiya ngasemva into yokuba ezi companies ziyafika apha eSouth Africa zimine ugqiba kwazo zihambe zishiye indawo esihlala kuzo zidamaged ufumaniseke uba kunzima ke ngoku into yoba abantu baqhubekeke nemfuyo kwiindawo ezinemfuyo kube nzima uba kukhule ingca abantu baphinde balime kwakhona. But we cannot ignore the fact that the companies that does such kind of business or industry, they come and damage our environment and take whatever they need, and after that they leave our land valueless, and it will be difficult for us to use those areas for our livestock, for instance, or to do our agricultural activities. Okay, mandithi ke xa ndigqibelisa ndibuze ke into yoba kuza kwenza njani uqinisekisa ukhuseleko lendalo kwezi ndawo kuzabe kusenziwa kuzo mhlambe kutsalwa kuzo ezi zimbiwa umzekelo mhlambe ezo petrol okanye loo nto izabe ifumanekile kuloo ndawo noba ngamalahle noba yintoni yeyiphi into ezakwenza uqinisekise into yoba after yonke le minyaka kuzabe kusenziwa izinto izawuphinda i-environment yethu ibe right. Ndiyabulela. I conclude by, in a form of a question, what is going to happen to make sure that the environment is not affected negatively in the areas where these activities are going to take place, whether it's coal mining or oil drilling? In all these years, what will happen to the environment? What will be done to restore it to its original state? Manbulise ngulonwabo Leslie Fani from Timbaza. I'm Lonwabo Leslie, greetings to you. I'm from Timbaza, Kwa 34. Ward 34. Into endiyimele apha mna namhlanje ndine company endayivula 2017 apha. Then ndine JV ne company yaseLondon ekuthiwa nguAquatech. Ndike ndazama ubhala ileta to Landuka uPremier ndambhalela udirector kwa-engineering from last year ngo-August ndaphinda ndababhalela The reason why I'm here, I have a company that I started in 2017, and then I had a JB with a company from London called Aquatech. And then I wrote a letter to the Premier, no director. and I also went to the director. Sine apha manager in Lobs and Aquatech sine plant ekuthiwa i-desalination plant le ithatha amanzi aselwandle iwatshintshe aseleke kwi-community. We have a dissemination plant. That is the plant that will draw water from the ocean and change them to be drinkable. Into esiyicelayo kurhulumente asifuni mali kurhulumente sinayo ifanda yethu from eLondon. Into esiyicelayo is only just i-agreement basiphe ichance siyopresenta le plant yethu then ke ngusibone uba isimisa phi na. We don't want money from the government. We do have a funder from London. The only thing that we are appealing for is to be granted an opportunity to give our presentation for the plant that we intend to open. Okugqibela ukubonisa uba kudala sibhala kwezi ndawo ndingayenza i-print out zezileta ze-email i-records esinazo uthetha kwethu no-Premier ndinazo nalapha siyawhatsaphelana but akandiphenduli ngokuWhatsApp no-director naye into besizibhale ileta besibabhalela zona zikhona ndinganinika nizibone nazo. Ndiyabulela. To support what I'm saying, I do have a list of correspondence between myself and this, the Premier and these directors, and we went as far as sharing communication through WhatsApp with the Premier, but he's no longer responding now. I do have those kind of printouts or proof that I can hand in if needs be. I thank you. Nanga nenze bazayo. All protocol observed. Ndizama uchekisha mhlekazi wami. Na njengomntu ongaboniyo. I'm trying to check Chairperson as a blind person.
Ndiphethe apha iqwebu labantu ababonayo. Oh sorry. Igama lam ngumzameni Kondo. My name is Mzameni Kondo. Ndiphethe apha iqwebu labantu ababonayo. I've a document in my hand of people who can see. Ndicela uqondo ba ithini imeko yabantu abangaboniyo. Ndichekishe kulendlu ingaba disability deaf uyayenza lona i-sign language. Ndingumuntu oyiward committee emele abantu abakhubazekileyo. I want to know, what are you saying to the people who are disabled? Like the document for me in my hand is only readable to the people who can see, not for the blind. And I also want to know, is there maybe some kind of sign language for people who are deaf that is happening currently? Because I'm a leader of an organization of people living with disability. Isizathu sokuba ndiyiraise le nto i-bill yona intle but ulwazi ngoku aluzofikeleleka ebantwini. Come again? Ngendlela efanayo. Yes, the bill sounds good when I'm listening, but it's clear to me that the information that people would get access to, it will not be similar or the same to those who are blind. Manibulele ndiphuma kwa 134 eDumbasa. I'm from 134 Timbaza. I thank you. By the way, Mhlekazi, before you sit down, next to you when you were speaking, there is an interpreter, sign language interpreter on your right. You can. Yeah. So you are live on TV. There is an interpreter. All you have said has been interpreted to people who need the interpretation. Si live ke kumabonakude njenguthetha nje lento etha yakho iyaguqulelwa nakwaba bangavayo ngendlebe sign language. Thank you very much. Thank you so much. Mandithathe lithuba ndibulise kuwe mhlali ngaphambili nesigqiba sakho. Ndibulise nabo bonke abantu abalapha ngaphakathi. Sabulisa njengawe ke Mhlekazi wami ba nyana sibaza abantu abalapha. Uba iGumkani sinazona mhlambi nenkosi. Greetings to you, Chairperson, and your delegation and everybody present here. I think I'm tempted to follow suit, like you said, that the people who are present here, we are not aware as who's who, because we don't know even if there are kings or chiefs present here. Lo uthethayo nguThembisile. Ifani nguNikani, uTshawe lo uKhawota umdange. Ngokokuhlala ndihlala phe Ward 2. Ukansila wam nguAkhona Jwili. I am Thembisile Nikani from Ward 2. I'm from the Chawe clan. My councillor is Akhona Jwili. Okokuqala mandithi mina ndisisiqu ndiyayivuma ebill. Firstly, let me state that as an individual, I support the bill. Parliament ebekekileyo siyayivuyela into kokuba sizibone namhlanje sigudlana nani ngamaxa. Kuzothethwa ngento ebaluleke kakhulu. Kuba amaxesha amaninzi apha ezantsi athi abekhona abekufutshane kuthi. Kukuba kuye kuthethwe ngezinto othi xa ujonga ufumanisa into yoba ezi zinto azinaphuhliso more than ba izizinto zokuxhasa iziqu. Firstly, to you, honorable members of parliament, it's very good for us to be able to reach you, to see you among us. Because many a times these processes are done in a way that are intended to benefit some people or some individuals with without taking interest of us.
okwame nokucebisa malunga bekekileyo eParliament kukuba njengoba singabantu abasezantsi into ezininzi siye sizive ngani ningabantu abaphezulu ingase ke ngoku ningabi ngabantu abakude kakhulu xa sizawuthetha nani mhlambi size kumaholo anjengala akude kuba la maholo xa ekwezidolophu akude zikhona indawo thina esifikelela msinyane kuzo ezifana neewards. As you are at Parliament, you are people who are up high there. Yes, you do come to us, but I want to appeal to you. When you come to us, don't call us to locations which are very far from the people. Because where we are coming from is very far from where you are seated here. We do have community halls where we are coming from. So we appeal to you that when you visit us, please come down to us. Umthetho lo uyilwayo umthetho ozawusinceda kakhulu singabantu abangathathi ntweni kuba xa nisifundisa ngawo pha ekuhlaleni siza kuvuma swamkele kuba siqinisekile njengoba nize phambi kwethu njena nani nikhe nahlinza impuku kuqala nathetha ngalento nayibona mhlawumbi into elungileyo kuba ningazoyithi thalakaca phambi kwethu. The bill that you are coming with, it will be good for us as the community members if you bring it to us and talk to us about these bills so that when we make our input, you make informed decisions. Because we do believe that you also maybe had some time to look on it before coming to us. That's why you decided that it will be proper for you to bring it to us. Kona ndisi siqu ndiyanqwala ekubeni ba ongqowa mabeze kwelizwe loMzantsi Afrika nobutyebi babo kuba thina saphucwa amaphiko kudala kobu butyebi bengqowa sizawuthi sixhamle nathi ngoku singathathi intweni kuba uba simapha siphikise sithi lo mthetho mawungayilwa okanye mangathethwa ngawo iyawuthetha ukuthi ngoku sikhetha indlala kunentlutha. Yes, in terms of this bill, I do agree that the capitalists or the investors should be allowed, the foreign investors should be allowed to come and participate in our economy so that we can also benefit from what they come to do in our country. But for us to say that we reject that they should come to our country, that will mean we choose poverty over wealth. Andifuna uphuma mxholweni ke ndithethe mhlawumbi ngomhlaba endizawuthi umhlaba mawubuyele ebantwini okanye awukabuyeli ebantwini ngokungathi mhlawumbi lonto kusonga izandla kuthethwa ngayo kuyathethwa ngalonto kodwa kwangoku sisathetha ngalo mthetho uyilwayo sithi mawuqhubekeke nani ke nizabe ezantsi kuthi kwintlanganiso ezinjena zasehlangalaleni kungabikho nabantu abafana nalo tata ondiphazamisa lapha ecangukwam ndawuthetha phinda athethe emva kwam apho sawukwazi ukuthi sizi-expresse ngolwimi lethu lenkobe. Yes, when you come to us, you need to come to our community meetings so that you can speak language that we understand. And we don't need to have a gentleman like the one next to me who keeps on disturbing me as I speak. He echoes after what I've said. So you should come down to us and speak the language that we speak, even in our community meetings. Kona ngokusifika yapha sicaciselwe uba kuzothethwa ngantoni kuba bendinombuzo othi mhlawumbi kumuntu osandofika kutheni uchairperson ephakama asi uzawuthatha izandla kube kungekho nto itafile ithethileyo yona kuba ezibutata usuka apha ongaboniyo yena ngamehlo uthi abantu ababona mhlawumbi bakwazile ukufunda bona mhlawumbi omnye umuntu uzawuthi chairperson bekufanele bani itafile kuqala niqalile nathi thalakaca uba yintoni lento ingasinceda phi sawuzuza ntoni nakuyo ingathi kanti sawuphose sivivaneni ize kamvane nanithi hayi lento size kuyo lishiyi nje. Yes, I heard what you are saying, but my concern is that yes, when we were invited, we were told what this bill is about. We were told, but to me, I think it would be more proper if you, from the table, you did not start by taking hands. You first gave us some kind of an outline of what is this bill about, so that when we make inputs, we make inputs on something that has been said here. Yes, I understand that a gentleman who was standing here who was blind, he said he heard what was said, but I think if you gave us a brief summary about the objectives of the bill, he would maybe even got more information or even clearer information. Elokugqiba
lo mthetho malunga bekekileyo siyacela uba ukhawuleziseni ukhawuleze usenze sixhamle kuwo kuba njengoba nesalibe luhamba ngesantya sofudo phaya ekuhlaleni apho hlala khona abantu bakuthi bathengisa drugs ngokuziphilisa amabhinqa athengisa imizimba ngokuziphilisa siyafa siyaphela isizwe sakuthi zemke inkomo magwalantini ndiyatshaya. As we are busy in this process, I want to appeal to you to speed up the process because as you are dragging your feet, people in our community find a way of living through selling drugs and others through selling their bodies in order to get something. So we are appealing to you to speed up the process so that those kind of activities can be stopped. Thank you very much to the speakers. Enkosi kakhulu kwizithethi ezithe zathetha. I want to respond to the second last comment of the speaker. Ndifuna ukuhlomla nje kula manqaku aphansi eyofika phansi bangala ugqibela. But before I respond, I must make it clear that we are not responding to anything you are asking because on my far left, I have Honorable Madokwe, who's an EFF member. On the far second left is Honorable Zungula from ATM and Honorable Legov from DA. I am ANC. He is AIC. She is ANC. We don't see things the same way. If I respond to you, it will be my view. And they have a right to challenge me and say, where do you get that view? Because we have never spoken about this thing. Phambi kuba ndiye apho ndifuna ukuza kule ndawo. Okokuqala funa niqaphele ukuthi ke asiphenduli namnye umbuzo apha sileli gqiza ke lilapha estagini. Isizathu soko sinye sesoba njeba sileli gqiza linye nje siyiteam enye isuka eParliamente kodwa sisuka kwimibutho yahlukahlukeneyo. Umzekelo ngasekhohlo pha igqibeleni unomama uMadokwe we-EFF ecala kwakhe ibe ngumzana uLento we-DA iphinde kuba uzungula we-ATM mna uthethayo ke ngusihlalo ngoku nguwe-ANC kanti ke kwelinye icala sinoba uJafta ngowe-AIC utsho ukuthi sonke asikhabi nanto sivumelana ngayo siyithethileyo savumelana ngayo kulo mthetho uyilwayo akukho mpendulo ke ninoyifumana ukuthi basawuthetha siphikisana ukuba bandiniyaphendula bazobuza bona ba lento ndiyithethayo egameni lale komiti ndiyithathe phi na. So deliberately we are not going to respond to anything. But suffice to say, you are raising a good point to say we should have outlined what the bill is all about. But the assumption was that there is a pamphlet in front of you. It's written in English, Afrikaans, and Xhosa. Isizathu ke soba singaphenduli senziwe ngabomke ngenxa ezo zathu. Inqaku eliphakamisayo loba bekumele bese khona mhlawumbe isishwangathelo soba lo mthetho siwuphetheyo umalunga nantoni na siyinene kodwa mhlawumbe ke siqhathwe into ba ke sibonile ukuthi umuntu ngamnye unexwebhu aliphetheyo kuye siyazi ukuthi libhaliwe ngesingesi ngesibhulu nesixhosa sanengqondo ba mhlawumbe ke njengoba benihle lapha ke mhlawumbe umuntu uzifundela wayilandela le ibhaliweyo. And without me attempting to influence you, it says objectives of the bill, meaning what does the bill seek to achieve? Njengakange ndibeke mhlawumbe ndiyanilukuhla kodwa ke xa ujongile kunesihloko sakhona esitshoyo sithi injongo zalo mthetho oyilwayo ngolo hlobo ke iyachaza ukuthi lo mthetho oyilwayo uzame ujonge ukuhlangabezana nantoni na okanye naziphi na inkalo. And 9 major issues are outlined there, what the bill seeks to achieve. Ilithoba imiba engundoqo ecacisiweyo okanye edakancisiweyo kweli xwebhu uliphethe esandleni sakho lo mthetho oyilwayo ojonge ukuba mawuhlangabezane nayo. So we assumed that you would get some 5 minutes to reflect on what we are all about here. Beyond what has been done by the team in Parliament to come to you in your communities to explain why we are here.
Siye sacinga ke mhlawumbi ukuthi noba kule mizuzwana mimbalwa nilindileyo singekaqali nibe nalo ithuba loba umuntu azifundele ngaphandleni kwale yamfundiso ke kubekho abantu basepalamente ebebeye kwabanye bebamemela apha bathi babahlabulisa ukuthi lo mthetho malunga nantoni na. There is Mr. Kondo, who is a blind person. He makes a point that our mobilization does not cater for them. He's not talking about his presence here where there is an interpreter. But how they get information is a bit difficult. Kubekho uba ukhondo phaya othi ungumuntu ongaboniyo uye kwigalelo lakhe wayichaphazela indawo yoba ke xa kuyovuselelwa kwi-mobilization ngamanye amazwi ayibalungiseleli bona bangaboniyo ngaphandle nje kuba ekhona nje namhlanje weva kukho tolika abathethayo kodwa ke ukubalulekileyo ba ke abalungiselelwa bona abantu bangaboniyo kubekho amaxwebhu abanikwa wona abakwaziyo ukuwafunda ngendlela abafunda ngayo bona abantu bangaboniyo. And I'm not a qualified person to resolve that. We need to look at the team and assess how we can deal with this issue, because people must get information, whether blind or deaf, beforehand, so that they come to this place understanding that they are coming to a certain program that speaks of what. Andiyo ingcali yokuba kungenzwa njani na ukuhlangabezana nengxaki zabo abantu abangaboniyo kodwa ke ndiyacela ukuthi kuyafanele basibe nokuyindlela yokuyilungisela lonto xa silungisa nathi ukuthi abantu abanokukhubazeka okuthile noba kungaboniyo noba kungeva masibe nayo indlela mhlawumbi yoba sibanceda njani nabona xa siyokwenza mobilization yethu. The last point before I take second second set of hands is that lo engithi uAyanda une email address kuthiwa A for Anna, boss@parliament.gov.za. Uyi secretary ye portfolio committee. You can send whatever. There are shy people here who cannot speak, but they can write. If you feel that you are that person, write to boss@parliament.gov.za. I repeat, boss@parliament.gov.za. Lo ayana kuthethwa ngayo ke ngunobhala wale committee abantu ke abanye mhlamba bakwazi ukuthetha esihlangalaleni mhlambe bangafuna ukwenza igalelo ngokubhalwe phansi umuntu uyakwazi ke ubhala athumele ke i-email address yakhe eqala ngo-A omele uAyanda uboss ibe ngulo wesilungu BOSS@parliament.gov.za. Umuntu unako ke uthatha lo email address abhale lo afuna uyibhala lo galelo afuna ulenza alithumele ke kungakala email address ka aboss@parliament.gov.za. So far, there's nobody who has said wrong things, so it should encourage you to be part of the second set of hands. Second set of hands? Siyaphinda ke ngoku sezomnye umjikelo uthatha izandla. 1, Xa ubizwe inumber yakho phakamile kwesasitulo sokuqala bungu-1. 2, Owesibini uya kwesasitulo sesibini. 3, 4, 5, 6. Sisi, on the yellow, are you raising your hand? Phakamisile wena siso. Are you raising your hand? Phakamisa isandla. Okay. Are there any other hands? Sikhona ezinye izandla. Any other hands? We have all the time in the world. You are 7. Sinalo ixesha. Suweika, you must raise your hand so that you raise whatever you want to say. Isandla sakho masiphakame sicace ubuphakamisile. So we have 7. Shoba siqhele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm wrapping up. I'm going 3, 2, 1. I'm gone.
You can come. Okay, you can speak. I said the wrong thing. Mandizibulisele ke ngale mini namhlanje. Lo uthethayo nguwongi weJwambi wase Ward 6. Phansi ko Ward Councillor uLukhanyiso Mzekeli. I'm Wongiwe Jambi from Ward 6, under the Ward Councillor, Of Lukhanyiso Mzekeli. Lukhanyiso Mzekeli. I greet you all. Okokuqala mandibe nobulela elethuba sithe salifumana iParliament ikwazi ukuza kuthi ezantsi thina abantu. We thank the Parliament for the opportunity that is, the Parliament has come to us as people to come and address us. Ndiyahambisana kakhulu nebill. I support the bill. Ndiyahambisana kakhulu nebill kuba ixesha elininzi sidinga imisebenzi. Most of the time, we seeking employment. Ungathi ophuma apha phandle ngalomzuzu ngababona abantu bakuthi abasebenzela abantu bangaphandle bebhatalwa i-150 ngeveki. When you go outside, you can see our people. When most of the people that are there that are working are the people who are foreigners who are getting 150 a week. Lamathuba ke angathi avule wezimbiwa. These opportunities that can be opened for Angasinika us for kakhulu amathuba minerals, emisebenzi. they can create more jobs. Ndidlule ndingxamile ke ndingene kumba wasezimine. In the issue of mines, Ndibuhlungu inga ii-mines ngathi xa zikhona zikwazi ba kujongwe kakhulu impilo yabantu. when concerning the mines, I really feel strongly that you can just look at people and how they are affected by the mines. Kuba ndilapha nje ndinyenye yengxwelerha ye-mines. I'm one of the people who got injured in the mines. Umyeni wam wafumana i-TB waphela efela efumana i-silicosis. My husband got TB and he got syncosis. Uqale ezimine ngo-91 wayeka ngo-2005. He started in the mines 1991 and he stopped at 2005. Ephushela into yoba makabheke emgodini kodwa uyagula. He was forced to go to the mines even though he was sick. Uphele ke ngoku esweleka sephefumula nge-oxygen bengasakwazi uziphefumulela. He ended up dying and he was using oxygen to breathe on. Abantwana bam namhlanje abanatata zii-mines. My children don't have a father today because of the mines. Akho nto bayifumanayo. We didn't get any compensation. Ndibuhlungu kakhulu. I'm very hurt. Ndiyeva kwiredio kuyathethwa ngento edibanise ne-silicosis. I hear in the radio, they're always talking about syncosis. Xa ndizama uphanda kuthiwa kufuna be-gold mines. When I try to investigate, I hear that they're talking about Bathi gold mines. bayitsiyamiso trust. They're saying they are Tiomiso Trust. Ndiyafana mthanyana ke mna ke nabam abantwana. I just got tired. I thought maybe me and my children won't get help. Ndibuhlungu ke bengicimba famba noominister bangaba khona apha. Ndiyamdinga kakhulu utata uGwede. I thought Mr. Gwedo will be here, the minister, so that I can address what Kuba I want nguye to say. wayesezimines wayekhe wasebenza nomyeni wam ngaphambili. Because he was in the mines before, he worked with my husband before. Into edibanise nezimines yona ifuna ukujongwa. Please consider anything that has to do with mines. Serious, asinamadoda, singabahlolokazi. We are widows today we don't have husbands mines. because of the mines. Mazithi ngoku ziqhubekeka ii-mines bekwazi ba zigadane ne-health yabantu. Please look into the issue of health when concerning mines. Eli lishwa lehlele thina lingabahleli abalandelayo. So that happened to us, it won't affect other people. Ii-mines makhe zibe phantsi korhulumente bethuna. We need the mines to be under the control of the government. Sibethakele ii-mines zethu. Sithi abanezimbiwa, izimbiwa zethu zikuthathwa ngabanye abantu bamanye amazwe. We are the ones who have minerals, but the people who are benefiting are the ones from outside South Africa. Kulapho nathi sinothi sifumana amathuba. Umzekelo ezi zimbiwa zithathwa apha kuthi ziyonyibilikiswa kwamanye amazwe zibuye sezigqityiwe. Bekufanele uba zenziwa sithi South Africa. They go and take our minerals and fix them in other countries, while they should be done here in our country. Buhlungu ke. I'm really hurt. Buhlungu nyani. I'm really, really hurt. Emine phaya kukho nemali ze-DBS ezazithathwa kubayeni bethu. Kuthiwa zi-death benefit scheme.
The GBS monies that were deducted from my husband's salaries. Babhubha zange bazifumane, baphume imali bengekabhubhi babhubha ngaphandle. Zayaphi imali ze-GPS? They died, they didn't even benefit from the GBS monies. Siyakhala. really Ingangoku xa zibuya crying. imines ikwazi zigadane nempilo yabantu. Impilo yabantu izawuqala. When the money comes, when the mines come back, please consider the health of the people because the health comes first. Kwezi dibanise ne-oil, siyabadinga abantu abamnyama khona bakwazi usimela pha. Concerning the oil, we need black people to be Izinto involved. thuna neMzantsi Afrika makhe zibe kuthi thina abantu baseMzantsi Afrika. We need to take ownership as South Umhlaba Africans. wethu lo. This is our land. Izinto zethu mazibe kuthi We need bethuna. to take back our Enkosi things. kakhulu. Thank you very much. Can you, Comrade Kamai, can you stand up? Can you meet with that gentleman? He's a parliamentarizing officer of Gwedemantashe. Can you meet with him and discuss that you want to see Gwedemantashe? Thank you very much. Ifani nguPeter, My name is Mascole Peter. ndingujolungwane uqenge bomphanga umtholo umthokazi suke eDimbaza. I'm from Dimbaza, from Jomongane clan. Yeah, ndizo representa iDimbaza kunye neDimbaza Business Development Forum. I'm representing Dimbaza and Dimbaza Business Forum. Ndilapha for uzoxola urhulumente i-bill can continue. But i-bill, why the bill continues, urhulumente makayeke uthatha izinto. There are companies who are coming from outside, ne? Those companies, they initiate production, bayenza yonke into, but urhulumente makayeke uthatha izinto and then must secure i-life zabantu bakuthi. I think the government, when they're working with people from business outside our country, the foreign companies, they must consider the people here in our country and work with them. Kuba umzekelo ndiyi-victim yotata owayephangela emine wagula wasweleka. We as the kids of yena asina nix. I'm a victim of my father's death, who was working in the mines. And after he died, we didn't get any compensation. But imali isezingxoweni ezikurhulumente. Abantu ababambe ezangxowa. I-fraud iyaqhuba, urhulumente doesn't do any investigation because they keep on promising each and every time abantu when they go forward to ask for stuff, government said no, we're gonna sort it out. Because of fraud, the money is there, but we're not able to access those money because when we come and approach them, they will say, wait for a while, they'll get the delays and nothing will come out of them. So I need, if this bill continues, I need government to have a team that is separate from the governance, that can take hold of safety abantu, because our labor, we don't trust our labor anymore because labor is getting bribed by these companies. We don't trust labor anymore because labor gets bribed by these companies. So we need the government to separate the governance from its own and the labor. Yeah. These entities that can deal with aqua and oil, they must make sure they keep all the track records of the employees, so that if people they come to complain about, no, I was working to this company, so that the government can be easily the people can be easily access their money from these companies, because these companies they come to South Africa. After all, when they go back, our people they have nothing. They suffer, they get sick. They don't even get medical aids from these companies. What these companies do, they come and use our people. When they are done with our people, they go back where they belong. And our people, they end up suffering, having nothing. Yeah. So what I need as a young person, we need to be trained as young South Africans to do the work.
our government need to buy the material. There is a waste of money in South Africa that has been used for useless stuff. We need our government to give us the material, and these companies, they need to train us. So when they are gone, we'll be left do the work, and we'll be left teaching others. Because when the companies are gone, the government is saying, oh, these companies are gone, they go with their material. But there's a waste of money that is happening in South Africa. They need to take the money and keep it. If said 350, we need to give it to the people. They need to say, okay, we're going to keep those 350s for 5 years so we can be able to buy the machinery to train our people. And these things, they need to be in our curriculum. Because I was a grade 12 student. All the stuff that I learned from school is useless now. It's useless because there was no practical. Everything that I learned from school, it was theory. If you need to get practical, you must go in these Model C schools, but we as the downtrodden schools in locations, we have nothing. If you come from grade 12, you need to learn more, but those people who are coming from model schools, they have an advantage. We need our government to cater for us because we were going to suffer until we don't know when. Because we have black governance, we need this government to work together. All these parties in front of us, they need to work together and make this country a great country, not fighting in front of us. Thank you. Igama lami nguSanele Manjingolo. My name is Sahlulele Manjolo. Manjingolo. Manjolo. Ndisuka kwa 13 under leadership of Councillor Mhlauli. I'm from Ward 13 under the leadership of Councillor Mhlauli. Ndimele Resting Business Forum. I'm representing Resting Business Forum. Ndibulise usihlalo nesigqeba sakhe. I'm greeting the chair and the committee. Ibhili le ndiyayamkela yona. I support the bill. Kodwa ke kule bhili ndizoma nesithethi sokuqala. I'm going to state about the first speaker that was here. Ndicinga uba 46 ebethetha nge-percentage imiyinge. In talking about 46, talking about the percentages. Mna ndiyangqinelana nalaa nkokheli into yokubana i-percentage ekusuppose siyayifumana I support that person because the percentage that was supposed to receive ngu-50%. is 50%. Ndibuye ndizapha kuthiwe lo mthwakazi because into benzoyithetha wasekuqaleni but ke undibethile Jola. I'm going to talk about what Jola was saying. He said what I was going to say. Ndifuna apha kule bill ku-accommodate umntu omtsha. I want in this bill to come accommodate the youth. Because enyanisweni ke ziyafika investors zisebenze zidamage imihlaba yesogqiba zihambe. The investors come and damage the land, and after that they leave. And into efunekayo ke ngoku apha masike sime kancinci ke ukuba sifuna abantu abafunde kakhulu makuprovide izskills ebantwini abatsha. Must provide skills to the youth and empower them and not talk about qualifications. Because the skills sesona esibalekile more than ulwazi olufunde e-tertiary. The skill is more important other than the qualification or the knowledge you got from tertiary institutes. Into yosincedisa ke apha kukusebenzisana nathi and into efunekayo makungathi gqiqham uba sekuthiwa kwenzekwa into ethile okanye amendwa ibhili ethile. Into efunekayo apha masijonge into yokubana sizosebenzisana njani because asifuni ukufana notata bethu sifele emigodini. Nathi siyafuna ukuyazi into yokubana le igold iphekwa njani, ipetrol iphekwa njani siyenza apha eSouth Africa. I think it's better that the government will work with us so that when it comes that we get to work, we don't become like our fathers who die in the mines. That we get the skills and be taught on how we should be doing, and we can be empowered. Ewe yona izosincedisa kakhulu because izinga lentswelangqesho liphezulu apha kodwa ke It will really assist us masingabi ngabo abantu abajona emgodini. It would really assist us because poverty and lack of employment is really affecting us. We don't want to go down in those holes of poverty.
ndibuye kweli cala losomashishini Coming to the business sector, because ndimele bona ndithunywe ngabo. I'm standing representing those from business sector. Siyacela torho nathi siyafuna ukuyazi petrol yenziwa njani, siyafuna uyithengisa but i-requirements zezinto ufumanisa uba ziyasikhaba zifavor olunye uhlanga. Please assist us, we want to get involved and get to know how do you create petroleum, how do you do this? Because the requirements are too high, we are not able to get into it. Enkosi. Thank you. Mandibulise kusihlalo nesigaba sakhe. Greeting Chair and the committee, Ndibulise endlini ngokupheleleyo. and greeting the committee as well. Ndingulindelwa Chaka mna. I'm Lindelwa Chaga. Ndiphuma apha ku Ward 41 phansi ko councillor uSindiswa Skhephe. I'm from Ward 41 under Councillor Sindiswa Skhephe. Sihlalo before ndingene kule ndima yebill. Before I talk about the bill, Ukhe waveza into you said ngomthamo weliholo. you said something about the capacity of the hall. Babingafanelanga noko injena iyalambatha. You said it is empty, is not filled to capacity. Ngoba ke ndiyinkokheli phaa ekuhlaleni. As a leader in the Yabahlali. community, Ndikwayinkokheli nakwi sector crime forum. I'm a leader in the Sector Crime Forum. Xa umamela abantu kuthethwa ngezi zinto. Banomdla bayafuna ubona inkokheli zabo. Ingaske xa nizawuza apha ezantsi kuthi nisiphe ixesha ukwenzela yonke lento ifikelele umntu wonke osekuhlaleni. People are interested in these programs. I really feel that you should give us time and give notices and let us know before time so that we can gather people, as many people as we can, so that they can participate. Bekusandothethwa kumhlobo wenene. Bayakhalaza abantu abadala ngamaxhego namaxhekwazi awalali ebusuku. Siyamamela phayana kubizwa abantu abafana nani. Abanye abezi sebebiziwe. Siyabulela kuba sifumane lithuba nize but nge-short notice. In Mhloboenene, I was listening, the elderly were complaining that they hear about these things late. And the thing is, all of the time, it's the short notice. Ingaske ke sihlali esihlalo. Ngoba lento lo myalezo ufike ebusuku kuthi. We got this notice last night. And ngoku uphendule into ethi utata xa ebuza uba lo mqulu bazawubona njani bona. Thina abantu behle eteksini ngoku sunikwa apha emnyango. You didn't even get the chance yoba uhle nawo. Ngoba singabahlali balapha eSouth Africa, we know what is happening. Siqonde into ba ithi sithathe ezi zinto sizaziyo esincedwa yiyo yi-radio ngoba into zithethwa phe radioweni. Ngoku ingaske uba nizabuza kuthi namhlanje nize eMonti ngoku. The next meeting iseQonce apho suka khona. Ingabi izinto zibe lapha eMonti qho. iQonce nansi ayiholo zininzi phayana. Ndiza apha ke As you addressed the blind man that came before me, it was better for him, but before us, the issue about us is that when we came, we were given the paper today, we only had to go through it, but not all of the paper could understand. But I feel that next time when you come, please let us know before time, because we're coming from King Williamstown, and if you can just maybe next time not always come to East London, maybe go to King Williamstown so that we're able to participate as well. ukuza ke kulomthetho singawo namhlanje. Coming to the bill, Sihlalo mna ndizawuthi njengoba simamela iradio sincedayo. Njengoba simamela umhlobo wenene nje sivile phayana ba lehlile kancinci inani labantu abangaqeshwanga. as we Percentage andiyibambanga.
As we're listening to the radio, Mhlobo Wenene, we've heard that the employment percentage of unemployment has gone down. Siyayivuyela ke loo nto utsho ukuthi urhulumente uyasebenza. We're happy about that. It means that the government is working. Ngoku ukufikelela apha kule bill ndiza kuyamkela egameni labantu bethu. I will support this bill representing the people. Kodwa fanele South Africans and the South African government babe yingxenye yayo yonke lento eyenzekayo kwezi zimbiwa. Andithi izimbiwa zilapha kuthi yonke into ilapha kuthi undwendwe olusuka ngaphandle malungafiki lube in charge as a government wena umele le ungabi na inspection ukuthi kwenzeka ntoni ngaphakathi abantu bam ngapha ngaphakathi batreatwa kanjani baphethwe kanjani nabo mama bachaza impilo zotata babo phayana abasolekayo ngapha yabenimamele kwela cala lento i-mines abantu baphethwe zizifuba kanti babe kune inspector from ugovernment kumane kuvizithwa ezi sites kujonga abantu bethu baphathe kanjani na. Then I will completely support the bill. Nokuthi ulutsha lwethu lube yingxenye kakhulu kwezi zinto zezimbiwa. Lube yingxenye nenze kakuhle ukuthi lehle elinani lo abantu bangaqeshwanga. Ngoku kuba ngoku nithatha unyawo ngoku nenze more. I will fully support the bill if the government and the community do follow the processes. For instance, when the people from outside, the companies from outside South Africa come in and work, they have to follow every process and see how they operate and how they treat people. Make sure that every time, every job that is done, you are part of it and the people are being looked after as the government. I would really support the bill if you would be part of it and not step aside. Sorry. Mandidlule sihlalo kule ndawo ye-load shedding. Kaloku zizimbiwa eziyandithi lamalahle kuthiwa akagalelwe into njalo nto yenziweyo phayana le isenza sibe frustrated sonke ngoku uyabona lamalahle ngawethu ngawalapha. Government must be involved. Makungavakala izinto zivakalayo zenza uba singamthembi urhulumente wethu kuthiwe hayi naba bangenelele phakathi wayi bengayenzi iminyaka. Ndicela urhulumente abe involved. Abantu bakhe bangakhali ngenxeni yabantu abasebenzisa lamalahle. Angaphumi amalahle apasebenzela abantu balapha. Asithi makungayosetyenziswana namanye amazwe but inemena ezakwenza abantu basekhaya nabo baxole. I think the government must get involved because when it comes to the coal, it must not be exported to the other countries and not service us as South Africans. I really think the government must really look into it because we'll see as people here, the coal is being used from other countries and not supporting us. Really, please, government, look into it. Kalomazwi ke sihlalo wam nesigaba sakho ndiyayamkela ibill egameni le-South Africans nolutsha lube involved enkosi. Chair and the committee, I really support the bill. I feel that the youth must be in part of it. Thank you. Lo umiyo kule ndawo uzame kandevu usuka kwa-Ward 5 apha eBuffalo City eScenery Park. Zandile. Mandibulise kuwe sihlalo nesigqiba sakho uyophuma ngasemnyango. Ndibulise nabahlalo baseBuffalo City at that. Uzame kandevu. Mzame Kandevu from Buffalo. I'm Zame Kandevu from Buffalo City in Ward 5. Yes. I greet the parliament and the community as well. Izinto endizazithetha bazimbalwa. I'm going to speak about few things. Tata usihlalo. Kulento uyithethayo uthi sinikwe i-documents usuke emnyango uzohlala ngaphakathi wa assume into yoba sifundile yonke lento ilapha. Asifundanga sonke thina sihlalo. Sikuthatha njengotishara thina ophambi kweclass
ozawubeka i-textbook nam ndibe ne-textbook yam andicacisele le nto ilapha kule textbook nale ndinayo apha kum so that ndizokwazi ubuza imibuzo apho kuwe. Ngoku imibuzo esizayibuza apha yimibuzo engxamileyo. Coming to the point yoba ndiyayamkela ibhili yakho. As you assume that we read the bill, but as some of us are illiterate, so we can't read. So you assume that as we're going to sit here and listen to you as a teacher, and we're having your textbook and our textbook, we will listen and gather some information from you. But we are not able to do that because some of us can't really read. But I support the bill. Umbuzo wam Mhlalo, ndiyaluva ulutsha luthethile apha kule ndawo. I hear the youth that has already spoken, but my question is, Jeba iSouth Africa ine-age limit ebantwaneni bethu. Nina nizakwenza njani kule nto because sine-graduates zabantwana bethu abazade baphelelwe iminyaka behleli nathi ezindlini befundile abaphangeli ngenxa ye-age limit. Nithini nina kule nto le-age limit? as we have restrictions of age limit, we are fearful about our children because they're staying home. At home, they are graduates, they've gone to school, but they're not able to get employed because they're above the age limit that was given for them to be employed. What about them? Umhlambi nale bill iza consideration kakhulu ama model C. Okanye kuzawungena kwezi zethu indawo because ingathi thina apha ezilokishini asihoyekanga kakhulu. Abantu first priority ngabantwana abafunda kwa model C. We feel that maybe we'll get neglected as people from the townships. Maybe we'll just look at those children coming from the model schools. Maybe, I don't know. Andiyili usihlalo ndiyabuza nje. I'm not fighting, I'm just asking. Ingaba le bill jeba izawuke ndiyayivuma nyani ibe khona because sidikiwe kuhlala nabantwana ezindlini. I support this bill because I'm tired of sitting at home with my children. Ayizuba ngu-pick and choose na. We will not select a few. Because ndinefear izinto zizawufika ebantwini abangaphambili zingakwazi ukufikelela ngasemva. I feel that when it comes to those people who are in leadership, it will not come to the people on the ground. I wish le bill kanti ke njengoba izaba khona nje ayizu affect impilo zethu. Thina abantu ba around ilwandle. I wish this bill will not affect our lives, those who are close by the sea. Enkosi sihlalo. Thank you, Kodwa Chair. ndiyavuma uba uconsideration indaba ye-age enkosi. Please consider the age restriction issue. Molweni, kosihlalo nesigaba sakhe. Good morning to the committee. Igama lam ndingungcwelekazi Nanto. My name is Nwelekazi Nanto. Ndisuka eWard 2 under uCouncillor akhona Jwili. I'm from Ward 2 under Councillor Julie. Ndiyayivuma mna le bill ne. I agree to this bill. Kodwa andiyiva le bill ithetha nge-skills development programs I agree to this bill, but it doesn't speak about skills development ne-sustainability yazo. and its sustainability. Ngoba I am a product of skills development programs eziphele esithubeni. Uthathwe by a private company, ithi yakutraina for 3 years to later be unemployed 10 years later. Because some programs take us for 3 years, but down the line, 10 years later, we are not unemployed. It's useless ke mna ke ba nithi you will come to us with programs that are not going to usithatha nisifake phansi kwenu train us. Umntu is trained for 3 years, but a company is asking for 5 years experience. As programs ngaske ziqale ebuncenceni bethu, not start a program at 23 years to later be unemployed at 26. At 30 kuthiwe awu qualify because you are too old. Ndiyacela ke into bana kule bill sikhe sijonge into yobana how are we going to sustain skills development programs ukuba izawuza nazo and supporta kanjani youth long term. Because
I want us this bill to look how we will support the youth in the long term. Mandibulise. Good morning to you, Sihlalo ngaphambili. to the committee, Ndibulise wonke umuntu okhona apha phakathi. to everyone else in here in this hall. Igama lam ndinguAvela Ludwala. My name is Avela Ludwala. Ndisuka eWard 4 eCambridge. I'm from Ward 4, Cambridge. Ndingomnye wabo wolutsha phaya ozama maldevelope. I am one of the youths in Cambridge that wants it to develop more. Umbuzo wami nje kule bill I have a question regarding this bill. kuzoqhushumbiswa mosiphana elwandle ngale machine. They'll use machines to explode in the sea, to drill down. Mos eSlondon around nelwandle lula kwalapha mos. Ingaba mhlawumbe kanye uchaphazeke kwalizuba khona emveni kweminyaka okanye kwenzeke ezanto kulamoto siyazibona apha eTVini volcanoes. Down the line, won't this affect the East London people? Maybe have volcanoes? Omnye umba phinde ndikuba ndike ndibuze nje phofu endikucelayo. I want to ask something from you. Engase ngangabi izikhampani zangaphandle ezinokuvelisa. I hope these are not Lamafutha. foreign companies that will export these things. Kutheni ndisitsho nje? Why am I saying so? Zizawuyuza lo mhlaba zigqibe zibaleke mhlambe kuva abanye abantu abebesebenza phana bangabhataleki mhlawumbe. Because they use this land and down the line not pay people properly. Ulutsha liyalifuna nyani imisebenzi nyani ndibona pha ekuhlaleni kunzima kakhulu. Our youth really needs these jobs because in our communities it is really hard. So siyacela ke eziba besitsho usisi walapha usisi lo ogqiba kuphuma apha embokweni. Angasi nyani kube khona sitrainwe. I hope we are trained as youth to take this company and grow it. Ndiyagxininisa ingabi ikhampani yangaphandle isiphelile bethu nana ngeke. Please, we don't want companies from the foreigners, but yeah. Mandibulele. Thank you. Molweni nonke ngaphakathi. Good evening to you all. Lo thethayo nguMasilakhe Leliki. Speaking to you is Maselake Leleki Usuka pha eWard 16. from Ward 16. Phansi kokhansila uNtsika Qali. And I'm Councillor Nsika Nqala Qali. Yeah. No, andizukuba mde mna I won't chair. take long, Chairperson. Yeah. But ndifuna nje mani unipha. Okay. Unipha okanye uninika amaqhinga. I want to give you some few tips. Yes, xa nisiza mhlambi nezinto ezinjena ebantwini baningenza njani na ukukhawulelana ne-attendance yabantu. I want to give you some few tips, and when you come to us, how may you approach us? Into eninothi niyenze kukhupha 2 delegates okanye abantu ababili What you can do to take 2 delegates, ukuze bahambele zonke eziwadi zikhoyo apha eBCM. take 2 delegates and go to all the separate committees under BCM. Yes, bephethe ke lamaphepha okanye le plan nisiphathele yona namhlanje. Coming with these pamphlets and explaining it further. Emva kwexeshana elithile ziyanjelwe zonke iwards nibuye ke ngoku nisithi nizova into wana ngaba abantu bathini kulento benibanike yona. After some time, and take a look at your notes and hear what the people are saying in the communities. Because uloyiko lami kukubana ngaba sivumelane nebill ngoku not knowing into wana ngaba imigodi lena izawuphuhliswa imigodi esele ikhona okanye kuzawuqalwa imigodi emitsha kwezi ndawo sihleli kuzo. Because kungenzeka into ba kwezi ndawo sihleli kuzo sihleli phansi kwegolide okanye amalahle sibone sisuswa. Because we want to know what will happen further, because maybe we might be sitting under the gold, but down the line we may be taken out of the land.
Yes, okay. And ke ukwehla kwam manditshe ndizawucela umhlawumbi ndiphendule kuloo ndawo into yobana ngaba kuqalwa imigodi emitsha okanye umhlawumbi kuphuhliswa le seyikhona ivalileyo na imigodi. I want to ask, are we digging new hole mining or there's already new mining that is there? Okokugqibela. Lastly. Nangona nje ke ibill le ndingakhange ndiyifunde ngokupheleleyo. Even though I didn't read the bill Ngokupheleleyo. fully, Yes. Ndizawuvumelana nayo. I will agree with it. Because ke izisa isitya phambi kwethu okanye isusa ikati eziko. Because it creates more jobs opportunities for us. Yes, isicelo sam man at least abantu abatsha nabo begcwele apha inobani babonile ngoba ndifika. Batya i-drugs. Abanye ke bathengisa ngemizimba. As you can see, the youth around us are selling drugs and selling their bodies. Yes, and ke sawucela into yobana ngaba naxa ku-implementwa okanye kuzawuqaliswa le migodi kuloo ndawo izawuqalwa kuyo. So when you want to start digging these mining, Niphinde nibuye ngolu hlobo nihleli ngalo apho nize kuthi. come here to us and speak with the people. Singaboni imbuso ezintsha zabantu bangaphandle. We don't want to see new faces from people outside South Africa. Thank you. Thank you very much, BCM. And we want to acknowledge and really appreciate your participation. Enkosi kakhulu kubantu ba BCM sifuna ukuyamkela sibulela kakhulu intatho nxaxheba yenu. A common denominator was that there are gaps in understanding the bill or the time given to you to understand the bill. Into esivumelana ngayo sonke ubukhulu becala yoba kukhona imisansa ekhoyo okuqondeni le bill okanye ekwazisweni ngale bill. We have a solution for that. Sinaso ke isisombululo salo ndawo. Remember I said to you, boss@parliament.gov.za. Niyakhumbula ndininikile la email ithi aboss@parliament.gov.za. boss@parliament.gov.za. aboss@parliament.gov.za. You must write and submit what you could not submit here because you were given limited time to understand the bill. Uchukuthi ke bangaba unendawo othi ke xa uzihlelela ekhaya wayifunda wayibona ba uyazilandela wabona kwindawo ezithile ofuna ukuhlomla kuzo unobhalela ke kula email address kuba apha kangube naxesha laneleyo loba ukwazi uyetyisa uze wenze igalelo elivakalayo. It's a legitimate concern. I mean, the document is 60 pages and it's a legal document. Not everybody understands the legal jargon. So if you need time to process it, you still have time to can submit to Ms. Boss. Inqalabo evakalayo leni nayo kuba kaloku eliqwebhu linamaphepha amaninzi kwaye ke lithetha ngolwimi lasemthethweni ekungekho lula nje umuntu okazi ukulilandela kungoko ke kubalekile ukuthi umuntu abe nethuba lokuba azatyisele aze akwazi ke ngokukamva ubona ukuthi angahlomla phi na. Each and every area has got their own submissions. Yesterday we were in Port St. John's. The concern there is about fish versus petroleum and gas. Kwezindawo zonke sihamba kuzo kubakho igalelo elifumanekayo kwindawo nganye izolo besise Port St. John's phaya inqalabo iphakathi kwepetroleum kunye nentlanzi benenqalabo nokwenzeka mhlawumbe phakathi kwezonto zimbini. There are those who value fish more than gas and oil. There are those who value gas and oil over fish. Bakhona ababona ukuthi inhlanzi xabiseke kangangoba abayikhathalelanga nalo uli na petroleum. Babe khona abavuyayo besithi uli ne petroleum okanye gas ne petroleum izabazisela umsebenzi babona kalisa ungayikhathaleli inhlanzi. But our business for now is not to influence whether we want fish or we want gas and oil. It's not our business for now.
Kodwa ke thina umsebenzi wethu awunanto yokwenza yoba nifuna inhlanzi nifuna i-petroleum na asinanto ayiyonkxalabo okanye ayilo khasi sihambela lona elo ngoku. But when I'm seated with these honorable members, I will say what I want. Kodwa ke xa sesihleli phansi sisedwa singalamalungu ahloniphekileyo kulapho ke umuntu ngamnye phakathi kwethu ayawuyithetha ke lonto isenhliziyweni yakhe phakathi kwethu singamalungu. In other words, I'm saying everything you have said here is captured by those computers there, is captured by this camera. We're not going to distort even your surname. Whatever you said you are going to be that particular person. We're going to capture it as it is, and we're going to deliberate on it at a later stage when we sit and fight each other. You probably know how we fight each other in parliament. Uchukuthi ke lonke igalelo lithe lenziwa apha ngumuntu ngamnye intetha yakhe ayibhekisileyo ishicilelwe ngaba bapha kweza computer nibabona bekweza tafile kanti necamera elapha phambili imshicilele umuntu ngalendlela athetha ngayo akukho nanye intetha ezawujikwa yenzwe eyomnye umuntu xa ke ngokufika ixesha lobathina amalungu eParliament sihlale phansi sixoxe ke ngoku sivakalise ezethu izimvo sizawube ke ngoku siziqwalasela zonke ingcebiso zenu sabe sixhotyisiwe ngentetha nithe nazibhekisa apha. Our fights have never hindered us to reach a logical conclusion of any bill. We are going to reach a logical conclusion of this bill, dependent on what all of you are going to say in the country. Ukulwa kwethu akubangeli ukuthi side singakwazi ukubona okubalulekileyo okufanele abantu kwilizwe lethu. Utsho ukuthi ke xa sesithatha isiqukumbelo sigqibezela uba le bill ekugqibeleni mayibonakale ithetha oluphini ulwimi ithethe ngantoni na sizobe siziqwalasele zonke iziphakamiso enithe nazenza kweli lizwe loMzantsi Afrika njengoko kuseyona kwamanye amaphondo. I'm saying South Africa because when we live here, we're going to Janssenville, we're going to Gqeberha. After that, we're going to Limpopo. Is it KZN first? Yeah, KZN, Limpopo, and I think Northern Cape, Gauteng, all provinces who are going to be doing the same thing so that we understand what is your concern about the bill. It may not be the same with what, and I can assure you, what we had yesterday in Port St. John's is not the same as your concerns here because you are living in a different area. Isizathu sokuba ndithi kweli lizwe kungoba ke njengoba sisuka apha namhlanje ngomso siya eJanssenville emveni koko siya ke eGqeberha eMambozana ke ngokwela gama lakudala emveni koko sibheke eKZN ibe yiLimpopo iNorthern Cape iGauteng onke lamaphondo oMzantsi Afrika siyaya kuwo siphulaphule abantu njengalendlela sinimamele ngayo. Ewe inxalabo esizifumanayo kwezindawo zahlukahlukeneyo azizufana kuba umzekelo abayizolo babe nenxalabo ezahlukileyo kwezi siziva namhlanje ngokuqinisekileyo nabe sizothetha nabo ngomso nangomso omnye ubheka phambili bazoba nenxalabo ezahlukahlukeneyo. Ezo nxalabo zonke ke zizi kufuneka thina xa sesigqibile singalamalungu sihlale phansi sibonisane ke uba thina igqibeleni sithini nangazo. Conditions will always be different. In Limpopo, I'm sure we're not going to be told about fish because there is no ocean, there is no sea.